I'm glad that you could understand me when I talked about the interesting links. Just click it, go there, you get immediate information. But as mentioned as well, we are from Waters, and what we have on the market is that Empower 3 chromatography data system. And what I will do in these slides is I will explain to you what that can bring you. Ну, я инвестировал очень интересно, да. Сейчас я хочу рассказать о продукции компании Waters, в частности, о программном обеспечении Empower 3, что он может, что он делает. Very good. Does that mean that you need to go tomorrow to Peter and say, hey, I want to buy it? No. Yes. Would it be nice for Peter to have that? Of course, but I also understand that you currently are working in a certain way of working, and this is just to show you that there is more on the market, and now with our business partner in Belarus, we can also serve you from that point. Должны ли вы сразу завтра идти к Питеру и говорить, что Питер, мы хотим купить Empower? Он говорит, нет, не обязательно. Питер говорит, что да, конечно, должны. Но в любом случае наша цель это показать, что на рынке есть еще кое-что, кроме того ПО, которым вы используете. Now, what I also, from myself, always think is that everybody is using a network. And I know that is not true. Where I came from, I used to work for Solvay Pharmaceuticals, later on Abbott Healthcare in the Netherlands. We used to work with networks. We used to connect the Netherlands, Germany, France, and the United States to the same server. Опять, я уверен, что все работают с компьютерными сетями на предприятиях. Опять же, когда я работал на компании Опыт, у нас тоже предприятия были связаны с сетью предприятий в Германии, в Нидерландах, еще в Европе и США. И были связаны одним сервером. But I also know that if you are a little bit smaller and you buy equipment with the software, you use the equipment with the software, you buy new equipment, new software, new equipment, new software, and at some point you have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 systems with software and connections. Fine. But if you keep growing and growing and growing, you know that the validation work, the verification work, is a lot, because you need to repeat it every time for all the new software that you buy. Когда вы представляете, ваша организация малое предприятие, вы покупаете один прибор со своим софтом, со своим полом, второй со своим полом, третий, и растете, все это пока хорошо. Но когда вы разрастаетесь до большой компании, когда у вас уже десятки приборов и больше, вы сталкиваетесь с проблемой, опять же, квалификации, проверки оборудования, тем более если там они разный софт, это достаточно много работы, которую предстоит делать. И опять же, каждое ПО надо покупать отдельно, то есть это деньги, ну и тут же вопрос, что делать в данной ситуации. And also, if you would buy Waters hardware, like the blue box that you have here, if you would buy that, we would say, hey, here is software, and again, you would install it, do a verification, work with it. But there is something more we can do with our software. Because even though we support standalone, we also support network. And from standalone, you can quite easily grow to a network. Ну, опять же, если кто-то сегодня купит вот эту вот синюю коробочку, опять же, вы захотите, чтобы опять к вам был свой софт, который управлял, который появлялся. Ну, опять, что делать? То есть, если это один настоящий прибор, это один софт, если сетевая версия, это другой софт. Ну, у компании Waters, опять, это просто какая-то надстройка, вы используете все одно и то же, просто как небольшой там усовершенствованный апгрейд, по сути, софта. Вы переходите в сетевую версию. Now, I will go into the presentation. What is Empower? Empower is a chromatography data system.
что такое Empower? I cannot say different. It is as it is. Система управления хроматографическими данными. And it has a workflow, data management, you can have it at an enterprise or a personal, and it controls instruments. So it does not control only one instrument, it can control up to 5,000, 6,000 instruments. Empower это что? Она может и контролировать инструменты, она может быть, она может управлять данными, может проводить отчеты, может быть различных версий, как пользовательская, то есть на один компьютер, на группу, ну и расти практически до глобальных масштабов, вплоть до 600 компьютеров. Who uses it? Basically, who likes to use it. And in our case, it is 80% of the pharma in the world that is using Empower. 50 of the 50 top pharmaceuticals are using Empower. Does it mean they don't have other systems? Oh yeah, they have other systems as well, but at least they use Empower to work on a daily basis. And why do they use it? Well, because they have regulation and harmonization. They have qualification of their instrument, calibration of their instruments, and they do quantification of their samples, but also for calculation and reporting. Кто использует эту систему Empower? Те, кому она нравится, ее, опять же, повторюсь, используют в лабораториях хроматографии около 89% фармацевтических предприятий. Ну, почему они ее используют? Ну, потому что она соответствует всем законам, регулирующим деятельность в области фармацевтики, гармонизации, квалификации, калибровки, количественных расчетов и отчетов. And now, a little bit on the history. Because you might say, hey, Empower 3. So there must be an Empower 2 and an Empower 1. Yes, there was. But even before that, there was something as well. And it started back in 1992. In 1992, when we were using these kind of telephones, it started with Millennium. And then in 2002, the name changed to Empower. And that is Empower 1. All the way up to 2008, it was Empower 2. And then from 2010, we started to call it Empower 3. And up to now, and we are in 2018, it is still Empower 3. But as you can see, a lot of additional small versions and improvements have happened over time. What the future will bring us? Okay, we will continue with Empower. So will there become an Empower 4? Most likely. Давайте немножко в историю окунемся, проведем небольшой экскурс. Empower 3 сейчас представлен на рынке, значит, был когда-то Empower 2, Empower 1. Да, он появился в 1992 году, как примерно вот эти телефоны, которые нарисованы. Честно говоря, в этом году не помню, как телефон назвать. Тогда появилась система Millennium, она тоже имела несколько версий. В 2001-2002 году появился Empower 2, и вот Nokia распространенная такая. Ну и опять же различные дополнения, апгрейды. В 2010 году появился Empower 3, и пока он существует до настоящего времени. And to immediately answer your question, I know you're going to ask it. Is Empower in Russian? The answer is no. No. Even when you put a gun to my head, it's still no. The fact for that is that we support it in 10 languages. Does it mean that the future will not change? Perhaps. Perhaps the future will change because we are working on the idea of translating the words and the menus in a selectable language. So, perhaps next year? I don't know, but there is a change coming. Ну, опять же, что касается русского языка в Empower, пока, к сожалению, мой ответ нет, что
его пока нет, он сейчас существует на 10 языках. Ну, опять же, довольно такая трудоемкая процедура перевести, причем перевести корректно. Опять же, некоторые мануалы там на русском, если не специалисты переводят, то как бы так они звучат так себе. Поэтому, ну, возможно, появится в следующем году, возможно, когда-то позже, ну, пока тут не знаю. And to answer your second question, what is supported, Windows 7 or Windows 10? I can tell you that we support Windows 10 as well already. It is Windows 7 and Windows 10 that we support right now. But as you can see, there is a lot more to it as well, because we also support Citrix for network environment. We support different types of instruments. We support method development. We support method validation. We support VMware. We support Solaris, Red Hat setups, and all new types of equipment. So this equipment was introduced 3 years ago. That means that we have immediately written the drivers for it to work with that. Will we continue to do that? Yes, we continue to do that. So we try to keep updated with the latest standards. Yeah, latest standards first need to be there, and then we can change that way. Опять же, про Power. Работает ли она при других операционных системах, при каких она работает? Да, она работает при Windows 7, Windows 8, она работает в сетевых версиях, с программным обеспечением Citrix, она позволяет разрабатывать методики, опять же, это тоже там специальное приложение, Windows Server, ну и многие другие. Кроме того, она поддерживает новое оборудование, в частности, как и этот QTA-детектор, однополюмный спектрометр. Ну и как бы мы развиваемся, мы стараемся быть в курсе всего и соответствовать современным требованиям. Now, if I would talk to you about a workflow of the lab, I think that you would agree with me that this is happening. You start your sampling. From your sample, you set up your methods, you run the sequence, you process the data, you review the results, and you print a report. Correct? I think so. It's just how you would work on the lab. Краткий обзор того, что вы делаете в работе, промышленный шпионаж. Ну, в принципе, стандартные процедуры, начиная от подготовки образцов, продолжая создание метода, прописывание образцов в последовательности, обработка результатов, проверка результатов, ну и создание отчета. Now a little joke. If you do it different in Belarus, let me know. Если вы делаете по-другому в Беларуси, скажите мне. Because then we can make money. Yeah? Because if you have immediately the results, yeah, okay, we can stop. We can stop. Now, like I said, just a joke. Wherever you are on the world, this is the way that you do it. Now, all that information goes into Empower. So, from your sample login, all the way to your printed report stays in Empower. And you say, yeah, my printed report? Yeah, because when you give a signature to the report goes into the database. Ну, опять же, здесь в Беларуси делается что-то по-другому, давайте не знать, но мы сделаем очень много денег на этом, если вы сразу можете получать отчет. Но опять же, отчет в Empower неужели, да, действительно, если мы используем электронные подписи, то мы сразу же получаем отчет, который хранится в базе данных Empower. Now, and this is what I will talk about. I will talk about the workflow. I will talk about the possible installations that you have. I will talk about the instrument control we support, the user interface that we have, the regulatory compliance that belongs to it, traceability, custom calculations, reporting, and the option and the system tools. Мы поговорим о потоке образцов, о возможных вариантах в установке оборудования, программного обеспечения, о контроле хроматографами, инструментами, различные возможные интерфейсы в соответствии с всякими регуляторными условиями.
Now, if you are just an analyst working day in, day out with the equipment, I will show you the quick start interface for that. Just a few slides, explain you the steps and go through it. Если вы пользователи инструментами, то я вам расскажу просто, как начать работу с эмпауэрами, буквально несколько шагов, чтобы быть знакомыми, как работает с данной программой. You log in. Username and password, unique setup. Вы входите по своим логинам и паролям. You select the project, you select the system, Вы выбираете проект, выбираете систему. and these are only the projects and the systems that you can see. И это единственный проект и система, которую вы можете видеть, на которую доступ есть. Yeah, because if you are in a network, yeah, it could be that you have separate departments that would like to have separate setups. Если вы в сети, то имеется большое множество приборов, которые также находятся в сети, компьютеры, у каждого есть свои права, поэтому у вас есть разрешение работать на данном приборе, и вы его видите. I click OK. This is what I see. I see a header and a menu. I see a sample set manager. I see the instrument status and I see the quick start. Мы видим меню в таком виде, где мы видим данные, которые можно вводить, видим текущий анализ, хроматограмма, где будет там писаться, и видим меню с иконками, которыми мы можем управлять программой. One slide, one screen. You don't need to switch to anything else. This is where you can work. Все размещено на одном экране, вам надо кликать много раз, и можете работать из одного окна. Then I select my set, my sequence. Дальше выбираю свою последовательность. I click open. Открываю. I see the information that is listed for me. I can change if I need to. Я вижу всю информацию в таблице, я ее вижу, я могу менять, то, что мне надо. And then I click run. And when I click run, I need to give a name to the sequence. Дальше пускаю пуск и добавляю необходимую информацию в последовательность. And the system will run. You will see acquiring and you will see that the active modules will be updated with the active settings of your method. Дальше мы видим текущую хроматограмму в реальном времени, и мы видим текущие подключенные модули и их настройки. Normally what I don't do now is I go home. Все, что мне теперь надо, это домой собираться. Correct? No. You go home. One question. If you have a UPLC, can you go home as well? No. UPLC is too quick. Come on. Если у вас ультраэффективная жидкостная хроматограф, вы тоже можете идти домой? Нет, конечно, она очень быстро, вы не успеете дойти, кстати, она кончится. Ну, это шутка. Good. So, I come back the next day, I log in again, and I browse project to search my work. На следующий день я прихожу и опять захожу под своим именем, паролем и открываю проект, под которым я работаю. And when I browse it, I can see the set that I am interested in. И я вижу набор данных, которые я получил. By system, by date, by name, by user, you can filter and search for your data. Здесь все прописано по имени, по дате, по пользователю. Можете сортировать его. Then I click View Data. Я даже нажимаю «Посмотреть данные». And I get my chromatogram. Вижу хроматограмму. Just like caffeine, this is caffeine injection. So if you go for the verification, yeah, this is the caffeine peak, but we also have the uracil peak in here. You adjust the integration. Ну, вы сразу нажимаете на данные, видите хроматограмму, опять же тоже кофеин, который при проверке, да,
И видим еще процесс, ну, обычно тоже используем для движения. If the integration is okay, I go to browse project. Проверяем интегрирование кликов, если там все хорошо, и идем дальше. I select the set again. Выбираю опять набор последовательности. And then I process the data. Ну и обрабатываю данные дальше. When I process the data, for the people that are in regulated environment, I give a reason why. Yeah, so when I process, I give a reason why I process. Ну, если я обрабатываю данные, ну, по сути, или пересчет провожу, то данных или обработки хроматограмм, если что-то не нравится, тут сразу же вопрос, почему мы делаем заново обработку. Должна ответить на вопрос, зачем. There is a drop down, so I could select something that is already written for me. Я могу выбрать какой-либо пункт, который уже там до этого был прописан. And then I go to the result sets. И дальше я перехожу в результат. So I go from sample to result. Все, перехожу до простых результатов. I select it and I view it. И смотрим. And I view it in a report. Вот, готовый отчет. Now, if you have electronic signatures, you can sign it. So we can insert a table to capture your electronic signatures. Ну, если у вас есть электронная подпись, вы можете добавить электронную подпись в ваш отчет. I need to enter my username, my password, and the meaning of my signature. Дальше я вношу свое имя, пароль и значение своего пароля. I click OK, and the report is updated and stored in the database. Ну все, отчет у нас создан, да, сохранен и сохранен, да, находится в базе данных. And you see it's a little bit small, but you see who did it, when, and what was the reason why I gave the signature. Да, ну и здесь все вся информация, кто, зачем, когда, как почему-то поставить. Then I can log out, Дальше приложите. and I'm done. Ну, все готово. Now, summary. Easily connect to your system as a user because you know the system that you will use. You inject the standards and the samples that you need. It could be predefined or free entry. You integrate and process, you report the results, and you sign the results. Then you say, can I not print the results anymore? Oh yeah, you can still print. You can still print. В общем, имеется возможность делать все, система подключается легко к системе заранее определенной. Вы можете опять что сделать с помощью этой системы? И вводить образцы, стандарты, интегрировать, обрабатывать данные, создавать отчеты, подписывать результаты. Ну и в то же время вы можете просто обычно печатать на принтере результаты. And I make a little joke always as well. I say, you can still print. Опять введение в шуточку. But if I give this to you, do you believe that? Вот дали результаты. Вы верите в них? Хроматограмма, табличка. Do you believe that on my blue eyes? Вы верите моим голубым глазам? Or do you have questions? У вас есть вопросы? You have. Because you say, keep it. You say immediately, where is the project? Where is the username? Where is the date? Where is the signature? Can you zoom in for me? Можете спросить, где дата, кто делал, что это за образец. Вы можете увеличить хроматограмму? Can you zoom in? Doesn't work, eh? So, when I whoa. So, what is the value of this piece of paper? Ну, суть такая, какая ценность данного куска? Tell me.
Nothing. Nothing. And that is what I try to say to you. Because I believe, and not only I believe that the electronic data is the data you should believe. То, что я пытаюсь донести вам, это то, что электронным данным следует верить, а не бумагам, не бумаге. Бумага тоже стерпит, все туда можно вести все что угодно. Электронным данным больше. Thank you. But it's important to know that when you print something, you have to know, can I trust this data? Основное, если я распечатаю эти данные, могу ли я верить этим данным? Think about that. Just keep it in mind that when you get a printout, what is the value of that printout? Подумайте над этим, какая ценность того, что вы напечатали. Имеет ли она большую ценность, чем те данные, которые у нас имеют в электронном виде? And this is all related to data integrity. That's the only thing. Good. Possible installations. Standalone. Yes, we have that. We have standalone. Обычная версия отдельно стоящего. Standalone communicate with one equipment. То есть один компьютер, одна система. But we also have one step further. And that is a work group. And a work group can connect from a small database multiple equipment. Мы переходим к малым группам. Малая сетевая версия, когда мы переходим от одной системы к нескольким инструментам, нескольким хроматографам. And if you grow even further, Если дальше растете, you can go to a full network setup. For the full network setup, you can see that you might have different departments to serve. если вы разрастаетесь дальше и имеете несколько отделов, то, опять же, имеется полноценная сетевая версия для организации этих данных. With that, you have centralized stored your data. One of the things important for data integrity. You have a single source of raw data and the process data. You have multiple users accessing the data. That means that for reviewing, you can do it from behind your desk. Это означает то, что имеется единое хранилище всех данных, ну, то есть в данном случае там сервер, и этими данными одновременно могут пользоваться несколько пользователей, да, в том числе и со своего рабочего места, со своего компьютера. And remember what I said, this printout is not enough anymore, so looking at the electronic data is key. Да, самое главное, то есть не надо, что цель это видеть исходные электронные данные, которые будут получены из анализа. You of course need to think about data security, so it is in a secured location, and you have simpler administration. And why do you have simpler administration? Because you can control from one place all the users and all the equipments. Опять же, по данным оно расположено в одном месте, вы можете администрировать эти данные, можете контролировать всех пользователей, исходя из своего рабочего места. Now, instrument control. You say, yeah, you control Waters. Yes, we do, of course. И сейчас управление приборами, можно им управлять. But do we control more? Конечно, другими тоже. Yes, we do. Это ПРОФКОН различные версии, как оборудование Waters, так и другие, в том числе и Arjan. For instance, the GCs. Waters does not have GC. Waters не имеет газовых хроматографов, но оно может управлять газовыми хроматографами. We control dissolution, petrol, capillary electrophoresis, APC, ARC, UPC, and UPLC. Just to give you an idea. Мы можем контролировать различные варианты как газовых хроматографов, так и капиллярная электрофореза, различные варианты хроматографов, в том числе различных производителей. Ну, в данном случае они приведены в данном слайде. Более 500 модулей, 16 различных производителей. So it is over 500 instrument modules from at least 16, and I believe it's already 17 different vendors.
Very good, thank you. How does it look like? Well, if you look at Waters, it looks like Waters. Ну, как она выглядит? Ну, если смотрите, если вы работаете с оборудованием Waters, то она выглядит как софт от Waters. When you look at the old Agilent, it looks like Waters. Если вы работаете со старым Agilent, она опять же выглядит как Waters. Here you see a GC example, looks like Waters. But when you have Dionex, it looks like Dionex. And when you use the new driver of Agilent, it looks like Agilent. Да, самое интересное, что да, она тоже как Waters, а с новыми Dionex'ами и новыми Agilent'ами, по-моему, выглядит тоже как Dionex и Agilent. And why? Why? Because Agilent has written it, and we only use it. So we say, Agilent, we work together with you. Yes, we work together. So you write the driver, you give it to us, we put it in Empower. Looks familiar, eh? Да, речь о том, что он похож на Agilent. Дело в том, что Agilent передал драйверы Waters, и поэтому оно все и выглядит, и работает точно так же, как и Agilent. По сути, это оболочка. Looks familiar, eh? I think you look at the colors, always very good with the blue and the purple and the green. По сути, у нас даже практически не поменяется, все то же самое. So whenever Agilent has a new driver, within a month, we have it in Empower. В общем, понимаете, что дружба настолько так тесная, что да, максимум через месяц Agilent принесет свой драйвер в Waters, и они опять будут дружить. Да, и выглядит будет точно так же. Good. Now, then you say, what about 3D data? For 3D data, the Waters and the Agilent PDA are supported, and the Waters MS is supported. So no Agilent MS. Что касается трехмерных данных, то есть это имеется в виду такие детекторы, как фотодиодная матрица, либо масс-детекторы, в данном случае будут опять же выглядеть как Waters, а не как Agilent. Will that change in the future? Who knows? Поменяемся ли мы в будущем, кто знает. User interface. You can imagine that if you are an analyst, you don't want to see everything. So as an analyst, you have a different need. Сейчас мы поговорим о пользовательском интерфейсе. Если вы химик, аналитик, то вам не надо видеть все, что там требуется на аналитика, вы хотите видеть только то, что вам надо. So we have 4 interfaces. I'm going to show you 3. Why not the 4th one? Because it is mobile. Я вам покажу 3 возможных варианта пользовательского интерфейса из 4 возможных, так как 4 это мобильный интерфейс. First one is the quick start, and that is the one that you would use the most. Первый это быстрый старт, это тот, который вы будете использовать в большинстве случаев. But if you support a factory, you can use the walk-up. Если вы используете это программное обеспечение на производстве, в более широком понимании, не только, то вы используете walk-up. Start. They just put the file in the machine, enter the name and press start. Very simple interface. And if you are an administrator, you have to pro. Если вы администратор, да, у вас вариант профессионального программного обеспечения. Quick start, I already explained it. You have the header menu. You have the reviewer filter menu. You have the quick start menu. And you have the project view. Ну, опять же, мы имеем практически такое же меню, как и было. Это заглавие, эти те же самые закладки. Видим фильтры и про проверку. Видим, опять же, закладки управления. И саму таблицу, как выглядит наш проект. Compliance. Did we already talk about compliance?
Это соответствие требованиям законодательства. It is one of the key things of Empower, because when you listen to compliance, the regulatory compliance is an organization adherence to the laws, the regulations and the guidelines. Опять, что касается соответствия законам, регуляторные органы они устанавливают законы, ну и, соответственно, проверяют соответствие работы с законом. And it is not only for our work, it is for the banks that keep track of our money, I hope. It is of pharmaceutical companies who keep track of what happens to our medicines. And it's to food, where you say, hey, I want to know what I'm eating and I want to know how it is produced. So these are three major compliance parts in the world. Основными потребителями или отраслями, которые используют данный подход, это банки, фармацевтическая промышленность и пищевая промышленность. Каждый там должен знать, что откуда берется и куда девается. Это деньги, лекарства и пища. Then you say, yeah, if I look at Empower and compliance, what are the two most important documents in the world that talk about electronic records and electronic signatures? And that is 21 CFR Part 11 and Annex 11. Два основных документа, которые касаются регулируют документооборот. Это 21 часть, 11 часть 21 СФР американского и часть 11 по европейскому законодательству. And both the documents you can just find on the internet and they are available. Now, what we did as Waters, we checked our software if we can comply to those rules. Now, how do you do that? By doing an assessment. So we did an assessment both on Annex 11 and both on 21 CFR Part 11. So if you select and would like to go for our software, you can get those assessments to say, is it compliant? Can we make this software compliant for our work? And the answer would be yes, it would be possible. Опять же, эти документы, два основных документа, которым должны соответствовать, они доступны в интернете, доступны для скачивания, можно с ними ознакомиться. Что сделал Waters, он их изучил, создал ПО Empower 3, который полностью соответствует документу. Что мы можем сделать, это мы можем провести оценку на соответствие Empower 3 требованиям, изложенным в данном документе. You say Empower 3? But it was also Empower 2, it was also Empower 1, it was Millennium version 4 and Millennium version 3 that were also compliant ready. Yeah? So it is not the first version, we have already a long history in doing this. Опять же, заметил, что я сказал Empower 3, но на самом деле соответствие было не только Empower 3, но Empower 2, Empower и Millennium. То есть история довольно длительная и направлена на то, чтобы соответствовать всем прописанным в этих документах требованиям. Then, how do you set that? Well, we have policies for that. And I'm not going to go through all of them. I just want to show you that we have 7 tabs with policies. Ну, сейчас мы переходим к политике системы Empower. Ну, я не буду говорить обо всей политике, мы в данном случае рассмотрим некоторые черты особо характерные. First one is user account policy. Первое это пользовательский аккаунт. Project policy. Политика проектов. System audit trail policy. Политика аудитов, аудита данных. Processing policy. Политика обработки данных. Other. And an important one in there is the time zone. Следующее это отдельный пункт, это другие, это время. Sign-off policy. Политика подписи электронной. And the last one for emails.
Ну и последнее, это что касается электронной почты. So not your email you receive on a day-to-day basis, but the emails that can send you error messages when you are not logged into Empower. Это не касается вашей личной почты, однако это касается почты, на которую Empower высылает письма, если что-то не то в системе. Ошибки. Then we come to the point, what do auditors say and what do regulatory guys say? Well, they are checking that laboratories have set up the CDS application like Empower to meet electronic records and data integrity concerns. That they set up the appropriate user permission to prevent deleting, hiding, having trial or failed sample sets, and that all the data need to be reviewed. Not just the one that passed, but all the justification for all the data. Но опять же, что аудиторы и регуляторные органы говорят, то, что первое, это необходима проверка лабораторий, чтобы и имели свои системы управления данными, в том числе хроматографическими, как и Empower, чтобы они соответствовали требованиям электронным записям и интегрированию и целостности данных. Также, чтобы был порядок создания уровня пользовательского доступа для предотвращения удаления или чтобы спрятать данные, да, или удалить какие-то данные, которые являются не в области соответствия. И также необходимость проверки всех данных, не только тех, которые соответствуют требованиям. You can see this is just a 3-point slide that explains the importance of data integrity. Ну, сейчас я покажу несколько слайдов, которые отражают принципы целостности данных. Traceability. Прослеживаемость. Traceability is important. You want to know what happened to your data. Well, in Empower, the traceability is guaranteed since we use a database where the central result links to all the information. So it links to the set that you started, the standards that you used, the curves, the unchanged raw data file, the audit trail, the product codes, sample history, systems used, e-court if you use e-court, instrument method and processing method. Что означает прослеживаемость результатов в Empower? Она начинается от самих образцов, которые пришли стандартов, которые мы используем, как калибровочные критерии, первичные данные, которые мы получаем, прослеживаемость по сути, запросов или данных, которые мы получаем от заказчика, кодирование продуктов, если такое имеется, история образцов, система хроматографическая, которая использует колонки, опять какая-то электронная информация, какие мы используем методы для проведения анализа и какие мы проводим расчеты. And why does it do that? Very, yeah. И все эти данные должны быть связаны с отчетом, сертификатом, который мы выдаем, и содержаться в нем, все должно быть прослеживать. And it does that by using a relational database. Ну и опять же должна быть база данных, которая все в себя это включает. Зависимость, прослеживается. And an audit trail. Yeah, we already had the first discussion what is an audit trail. An audit trail is who, when, what, why. Correct, eh? Who, when, what, why. Now, if you look in Empower, you have different levels where the audit trail can and will be. It will be at system level. Опять, что сейчас касается аудита, вернемся к началу.
основные 4 вопроса, на которые нужно отвечать: кто, когда, зачем и почему. И опять, какие варианты бывают аудита. Первое касается аудита на уровне системы. Project level. На уровне проекта. In methods. На уровне метода. In results. На уровне результатов. And in signatures. И на уровне подписи. And when you receive a training from our site about Empower, we will explain you how to find it and where to find it. При обучении у нас Empower мы покажем, что, как и почему это делается, что можем увидеть. Because you can look at periodic review, you can look at data review, and you can look at complete data review. Мы в данном случае выделили периодический контроль, контроль данных и общий контроль за полученными результатами. I also mentioned to you, how do you calculate your results? Опять же, возвращаясь к тому, как мы рассчитываем результаты. And what did you say? Excel. Excel. Как мы получаем Excel? I just want to show you that we have something in the software that could take away some of that Excel part for you. First say, what is a custom field? A custom field is a field, like a column in a table. Custom field is defined by you, can be a descriptor like text or a formula like A times B. It is not Excel, and all the information of the custom field stays in the database. Опять же, что такое пользовательские поля? Это опять это поля с информацией, которая находится в таблице, в колонках. Это поля, которые пользователь определяет сам, что должно содержать. Пользовательские поля могут содержать описание и формулы, и в то же время не являются самим Excel в общем понимании. То есть это не формула, не калькулятор. So why would you use it? Почему надо использовать? Yeah, just to avoid repeat calculation. A computer is much better at that. To report data, to harmonize workflows, to reduce validation efforts, or for data integrity. Почему мы должны это использовать? Для того, чтобы не повторять те же самые расчеты, чтобы делать отчеты, чтобы гармонизировать, то есть в одном рослике шла работа, снизить трудозатраты на валидацию и опять же для целостности данных. And then you would ask, are all calculations possible? 98%, I would say. Возможности варианта расчетов, как бы так, 95%. Why do I say 98%? Well, you always have a formula that is so difficult that you will say Excel is better. Опять же, у вас есть формула, да, какие вы можете использовать, вы можете сказать, что Excel лучше. То есть в 95% это лучше, в некоторых вариантах лучше Excel. But just to show you what we can do, on sample, result, peak, sample set and component and distribution, we can calculate integer values, text values, Boolean values, like if, then, else, real values, date values, and enumerated fields where you can use a drop-down. Now, for you to repeat, sorry. Опять же, какие мы можем использовать поля, какие образец, результаты, пики, образцы, компоненты, распределения. Также тип данных какой-то, получается текста, интегрирование, данные, дата образца, это исходные данные. To give you a few examples, I do the following. I create one. Приведем пару примеров. Создал. And what I create is a field for the label claim.
поле жалоб. It is a component field, it is a real value, and I enter it by a keyboard. Cool. When I do that, I get the value in the software. Опять, что мы получили, что набрали с клавиатуры, и в итоге после наших калькуляций мы получили информацию о количестве. And you say, when I have that value, can I calculate the amount relative to the label claim? And the answer is yes, because if you divide the amount by the label claim, do it times 100, you get the percentage relative to the label claim. Опять же, если мы там введем какие-то данные и пишем, что рассчитать относительно введенных данных результатов, то мы опять же после создания этой формулы мы можем получить данные, которые соотносятся с тем, что мы. Is this now something that you do with Excel? Or do you use the software already for that? Можно ли это сделать с этим? Можно. Не способно. Okay, you see the point, eh? You can do it in the software. Now we can take it even a step further. If I would say, why won't I check it against the specification? So I have below, pass or above. And I can see that these values pass my specification. Дальше мы можем проверить, как полученные данные соотносятся со спецификацией, результаты выше, ниже и соответствуют. And it is also working if I go above or below my specification. Это также идет, если у нас получаемые результаты выше или ниже спецификации. So a very simple way to show you how the custom fields work. It's a very simple example. Простейший пример, как работают пользовательские поля. Now, reporting, because I do calculation, I get results, I want to report. In the report, I can use those created custom fields as well. I can just insert and create the fields with the text pass or fail on my report. Но опять же, сейчас мы возвращаемся, переходим к отчету. Здесь опять же могут быть пользовательские поля, в которых может содержаться текст, ну и также представлен в виде таблиц. И опять же, кстати, ниже там прошло или не прошло. But we can take it even a step further. If you, for instance, would like to calculate means, standard deviations or percentage RSD, those can immediately be calculated on the sheet, on the report. Опять же, если необходима какая-то статистика, то в отчете мы все это сразу можем увидеть. We can even take a look if your samples are out of spec, just by inserting the upper and lower levels. Да, карты шифра, не надо заполнять, опять же, все в отчетах, это все нужно видеть и проследить. And if you say, hey, I use Excel to get my overview, Empower can do the same thing. Ну да, чтобы просмотреть результаты, если вы используете Excel, то вам не надо перестраиваться, Empower может то же самое. You might even say, yeah, but what about graphical presentations? Yes, also graphical presentations can be done as well. Необходимость графических представлений также может быть реализована. Now, this was just a very small taste of calculations and a small taste of reports. We have more options and system tools available. В данном случае вас познакомили с небольшой частью, потому что может программное обеспечение Empower. Сейчас я хочу рассказать о некоторых других возможностях. And to give you an idea of that, the options that we have available are system suitability, chemical structures, method validation, GPC, size exclusion and dissolution. Также у нас есть варианты установки пригодной системы, химической структуры, менеджера валидации методов, гель-проникающей хроматографии, ну и растворения. But as we also give a possibility to interact with Empower, you can use a toolkit application
to let it communicate to different systems. And for that we have some examples on internal and external development. So for instance, a sample weight importer, sample set generator and a Waters data converter are available. And why would the Waters data converter be of interest? Well, if you have other data, legacy data, like ChemStation data, like Chromeleon data, like Lab Solutions data, we can import that into Empower. Ну, опять же, очень интересная возможность, есть системы, специальные инструменты для аналитики, для квалификации системы, как программного обеспечения, так и железа, по сути, инструментов. Также имеются инструменты для интегрирования или получения данных от полученных с помощью других инструментов, будь это Edge, термо или Шимать. To show you one example of a tool that I like as well, I want to show you one slide on the method validation. Because you do method validation, correct? Да, опять же, очень интересный инструмент – это менеджер валидации метода. And when you do that, you normally prepare your standards, you create your sequence, you process your data, you do some calculations, you report that, and you have data management. Generic approach. Да, стандартный подход к валидации методов, достаточно длительной подготовки, образцов, к созданию последовательностей, получения данных, обработка результатов, отчеты, ну и также система управления данными. When using Method Validation Manager from Empower, we can take away the calculation part, the report compiling part and the data management part by making sure that those kind of given information from your SOP is replaced by standard setup. So the standard setup will do the calculation for the statistical results. It will compile the reports for you and it will do the management of the data. With this option, from the start to the end, everything is in the database and there. And if you need to update your validation, if you need to add to your validation, if you need to change your validation, everything is audit trailed and controlled from that point. Что может менеджер валидации? Менеджер валидации позволяет заменить или исключить, как он проводит такие стадии, как обработка статистических данных, создание отчетов и систему управления данными. При этом в менеджере валидации хранятся все данные от приготовления образца, прописывания образца, получения данных и их обработки. При этом вся информация сохраняется и прослеживается, вся история.